എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഡിക്റ്റേഷൻ 120 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. 372 വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പാസേജാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 3 മിനിറ്റും കുറച്ച് സെക്കൻഡും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഫ്രേസിയോഗ്രാഫി വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒമിഷൻസ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെൻസിലൊക്കെ നല്ല ഷാർപ്പാക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മടക്കി വെക്കുക. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേജ് പെട്ടെന്ന് മറച്ചു പോകാനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക. എല്ലാവർക്കും വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Start. First of all, the most important thing is character. Without character, nothing great can be achieved. So, if we want to make India great, we must build our character first and then use our reason and find out what type of India we want to build and then begin to work for it. For this kind of study, ancient writings of great saints will guide us properly to achieve our culture and ideals. We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the knowledge is expanded, and by which one can stand on his own feet. From the Chief Executive Officer, Gandhi Board, Hyderabad, to the Secretary to Government, Industries and Commerce Department, Hyderabad. Sir, I am in receipt of your letter regarding special rebate on retail sales of Khadi cloth during the next festival season. Special rebate is being allowed normally on special occasions. This is in addition to the usual central government rebate. It may be mentioned that the government were pleased to sanction this special rebate during previous years on important festival occasions. It may not be out of place to point out here that during the period when special rebate was allowed, retail sales have gone very high, and the board is happy to say that with the kind cooperation of government, they are able to help the public, viewers and the institution satisfactorily. I may also mention that by allowing this special rebate, we will be helping the basic cottage industry in expanding their programs and covering several backward areas to the best of our ability. This will not only reduce the pressure on production of other varieties of cloth but help bringing down pieces of cloth and making it within the reach of the poor. In the circumstances explained above, I request that orders of the state government allowing special rebate on retail sales of Khadi clothing during the next festival season as on previous occasions may kindly be obtained and communicated to me at an early date. Yours faithfully. One of the most important aims of education is to train the student in such a way that he must be able to think and learn independently and exercise his rational thinking in moments of crisis. This is very important because by and large a person will be called on to tackle situations which he may not be have come across in his school or college career. If teachers can guide them in learning good habits of study, the student will develop a balanced personality with a proper outlook on life. In this connection, I would like to mention some general habits of study. One should cultivate the habit of having fixed hours of study every day, both at home and school or college library. Just as one does not starve his body of its nourishment, so should one never deny food for his mind.